I will focus on autonomous college and this policy. What this policy says about autonomous colleges. Now, as Dr. Dada said, that there will be categorization of higher education institutes. In that, multidisciplinary research universities, or it is called maybe or something, then teaching learning universities and degree granting colleges. Now, in this, autonomous colleges form. Now, policy about autonomous colleges says autonomous colleges will be given liberty to award degrees, diplomas, certificates, but there are some important statements there. The first thing is this autonomy given to these colleges will be graded autonomy. Why it is graded? It is graded because some of the academicians, they have expressed their concern that when you are allowing universities to award degrees, even universities are not doing well with that. Many great degrees are coming in the market from all universities, especially in India. So, all over the world, when our students go, they demand something more than that degree, transcripts. Again, one certified document by principal or CEO of the university. Because the world outside knows that many fake degree businesses are going on in India. So, autonomous colleges will be allowed to award degrees, but they should reach to certain standard then that will be given. Now, how this graded autonomy will be? Now, your first phase of autonomy you are in. Soon you will be in the second phase. So, accrediting agencies. Right now we have NAC. Then some sort of accreditation type thing takes place from university. We call them LIC committees or such other committees. In days to come, some new agencies may come. Minister of Education, newly nomenclature, says that we may invite other people to examine all of us. Maybe some good institutes, established institutes like such other committees, they may enter, they may help for assessment work. So right now it is not clear, but till then that is there. Then there are some other private agencies, but they don't have any weightage. ISO certification, and these are sole certifications. So right now only NAC is there. So if some other accreditation policy comes, they will grade the autonomy in different areas. How far your governance is good, how far your academics is good, how far your research is good, how far your placements are very nice, how far the campus is, how far the paraphernalia infrastructure, pandemic ready infrastructure, online digitally enabled infrastructure. If we have all this and robust financial support, they may award. And standing on your university based on the eminent alumni which you produced. On various parameters you will be judged, and after a certain period, the government or Minister of Education through these agencies will assure that this college is now eligible, this college is now ready, this college is now empowered enough to award degrees. So this graded autonomy will be coming. Then there is very important thing that they have mentioned that we have to catch. It is said that these colleges will be mentored. These colleges will be mentored. These colleges will be encouraged. These colleges will be supported. These colleges will be incentivized. This is very
So you should not feel sorry to work hard, because your hard work is going to be rewarded, incentivized. Now, in what way they are going to do this, that is not elaborated, but that is going to happen. That is going to happen. If your college is going to have some status, you will be given incentives in some forms. They may give some grants. They may give some supporting things. They will give grants to improve your library. They may give grants to improve your research. They may give grants for faculty development. So all these words are very, very helpful words. They will be mentored, especially in this mentoring part. Scholars in NCRT and some good institutes, they have decided to mentor these colleges, those who are performing well. Mentoring, encouragement, support, and incentivizing. And the ultimate aim of all this will be, they will do all this just not to please you people. They expect certain things from autonomous colleges or any colleges. At the end, they say that to attain the benchmark. From the first meeting, I have been telling you that we have to benchmark our institute with some other institute in the state and in India. What is our role model? So they will help you to attain that benchmark. Then again they may help you thereafter. So our target before us is to attain a benchmark till this date. Now Kumar will lead in that now. Till this date, I hope that our college is not yet benchmarked with any other college. Joshi madam, am I right? We have to do that. And if we have to march in that direction, for that they will help. We have to tell these agencies, those who are going to help us, ministry, at state level and at central level, yes, we are performing like this. So we have to maintain, we have to be very cautious for keeping our records updated. Every event, every moment that we celebrate here, that has to be documented digitally, and it has to be uploaded on our website, which can be mapped by all these agencies, accrediting agencies and controlling agencies, those who are going to help us. So this data will tell these agencies, yes, these people can be given this grant, can be incentivized. So why should they incentivize? You have to prove. Our data will prove that they are going to incentivize us, help us, mentor us. After that, every college will be autonomous degree granting college. There will be some constituent colleges. These constituent colleges will be big university running a college or big institute running another college. These colleges will be our competitors. Because big university, for example, MS University Baroda, they have their own college in campus. Universities are again different. Such colleges attached to university will be parenting body. So they will be our competitors. Some private universities running such colleges, they will be our competitors. But our strength will be, we are already established college. They may not stand in our competition. They may stand in competition only in spirit. They will be private run people, university run people, so they may have some speed. But we have experience. We are safe and stable. The only thing is, we have to catch up with their speed. If we go dilly-dally, happily, chanta hai, we may not stand in competition. And some grants may be taken by other colleges and we will have to just see. That college received this much, that college received this much. We are not with them, amongst them.
So, after this, the affiliating structure is going to be removed. There will be no affiliating structure. Affiliation shows that you are somebody's Salable partner. Shivaji University is there, Mumbai University is there, and you are part of that. Affiliated to Shivaji University, affiliated to Mumbai University. We don't have our own presence. So this policy looks at that thing. One day, there will be no need for any college. If you are given status to award degrees, no need of affiliation. Affiliations will be removed. That will be the phase in 2040. Our phase. So till then we have to march. So when we get that status, and in future if we aim to be university, then this policy is going to help us. Another important thing that we have to notice in this policy about colleges is, till this day, STEM and arts, STEM and fine arts. What is STEM? Science, technology, engineering and maths. STEMs were, these all STEMs were always in the focus, always in the front seat. Now this policy categorically says, now STEM and liberal arts and arts go hand in hand. There will be a kind of collaborative approach between these, interdisciplinary approach, multidisciplinary approach, interdisciplinary approach between these faculties and disciplines of knowledge. So there will be engineering is important and arts is not important. It will not happen like that. In that, again, this policy has a vision. Maybe this government's particular vision. It is criticized that once upon a time, many kings and princes of so many countries all over the world, they used to come to Takshashila, Vikramshila and all these universities. Can we bring back that glory of those universities? Is the dream of this government. That cannot take place, that may take place. So there, languages were the focus. Pali was focus. Persian, Hindi, Urdu, Pali, all these languages and some other vidyas. So these were very much popular. Even other skill-based things were there, relevant to those days, which are not possible to practice today. For example, in those days, archery was very famous, but today we are thinking about bioweapons. So these are gone. So we can bring back that glory, but let us forget about that. Let us forget about Takshashila and Vikramshila. Now the gist is, in nutshell, we can say that languages, social sciences, all these humanities, fine arts, art, culture, in that music and other things, all these things will be in focus. And along with that, science and technology will be there. So science and technology, engineering, all these things, we can mix them judiciously, judicious mixture. For example, engineering graduate will have some modules from English. English graduate may have some modules from social sciences, and their employability will be increased. Now, why these things will be in focus? Because it has been predicted by scholars. In the morning, I referred one scholar how it is predicted. Just see. Now, unnecessarily, our students, our teachers, they think themselves that they are always inferior to science teachers. Science teachers, they think that they are inferior to law teachers.
these are all ideas in our mind. For that, I am just quoting one person. In Hollywood, there is one man. Now, his name is Robert Mackey. Robert Mackey is a scriptwriter. Robert Mackey is a storyteller. For more than 25 years he is working. He is a very famous man, but his name never appears in any acknowledgement list, in any book, in any script, in any cinema. Whenever he gets a time, he delivers lectures. And for his online lecture, the audience is minimum 10,000, maximum 40,000 listeners or viewers. And what is the fee? The fee is ticket of his viewer show. Robert Mackey's viewer show is something 10 years back it was $600 for one show. 10,000 viewers, 40,000 viewers, and all his students listening to his storytelling, script writing course are Academy Award winner people. Whoever has attended Robert Mackey's course of a day or two or a week has become award-winning scriptwriter, award-winning storyteller, award-winning movie maker. So we are unnecessarily thinking that storytelling has no business. How storytelling can be a business? How script writing can be a business? But we are not designing our curriculum in that fashion. In economy, we can, in Hindi, script writing in Hindi, script writing for TV, script writing for ad, script writing for cinema, script writing for interview, script writing for any program, script writing for telling anybody's biopic. So if this script writing can be there in all courses, Marathi, Hindi, English. But we are still boring our students, prescribing thousand lines poetry, 200, 300 pages novel. It is okay, they will study literature for some time. But now we have to introduce such type of skills which are salable skills, salable degrees. So if we add that, then the storytelling is there. Now the storytelling is now coming in medicine also. How that is coming in medicine? There is a branch in medicine that is called narrative medicine. Narrative medicine means the patient has to narrate his story. The storyteller and listener has to listen to that. Maybe a good doctor or maybe doctor's assistant, he has to report the story to the doctor. It is not enough to prescribe medicine. After listening to that story, he will know, he will better understand his patient, and the medicine will be prescribed. For that, in many medical universities, there is one game. That game is implemented in the class. After 1 or 2 years, medical graduates, overnight, surprisingly, they are told, go and sleep with the patients. Where patients are there, go and sleep below the bed of the patient. Listen to them. Listen to their problem. Listen to their wounds. Listen to their healing. Listen to their problems. And narrate. Let him narrate, you listen, you narrate. Narrative medicine. So, is it not possible to tell our Marathi student to write a narration or listen to narration and make a note of that? It is easily possible. Only thing is, we have to tell them that there is business, there is job in this area. So, in this way, we have to see what is happening
They are disruptively, they are not allowing us to go here and there. Still, you have to say your degree as a degree of computer science. They cannot say AI, degree in AI. It is not in our list. It is not in UGC list. You have to go with computer science. In bracket, you write AI. So, moderate, liberating from this structure moderately is our strength. So, in storytelling, just see, I am telling you one story. Very simple things are there, but a student of literature and professor of literature has to tell what is story and what is not a story. And that he can tell in the first year, so that till the last year, somebody will start writing stories, a short story. Now, there is one short story I am telling you, in year process words. There is one statement. The queen died and the king died. The king died and the king died. Queen died and the king died. One statement. The next statement is the queen died and king died of a broken heart. The next statement is story. First statement is reporting. So some words make a statement, a story, and it's a big story. What's the big story? The queen died and the heart of the king was broken. He was so nicely loving the queen. She was very, very dear to him. She could not survive himself. He could not bear the shock and he died. So, if effectively we can tell our students that there are jobs in literature also, in Hindi, English, Marathi. So, maybe translation jobs, maybe script writing jobs, maybe compiling jobs, maybe event management jobs, so many jobs. So, such kind of subjects, such kind of courses, such kind of short-term courses, along with degree or some as a capsule, we can add in our curriculum. There we have school. Now, we have our vocational thing here. Now, how can we collaborate with them? Now, they are learning design. Just today I saw their leaflets. Very nicely prepared leaflets, professionally prepared leaflets by Vivekanand courses. This is about animation. This is about foundry. And very nicely drafted. We build your future. You have to assure. It's a very nice ad, friends. It's a very nice ad. You deserve special thanks. Vivekanand people. Now, when you assure that, when you assure your student that you are building his future, they are ready to discipline. They are ready to pay anything. Now, about animation, when you think about animation, in world today, in gaming industry, animation industry, what will be the turnover of animation industry? More than 500 billion trillion business is transacted all over the world only in gaming. And just see what kind of gaming is that. When you snatch mobile from a child observing gaming, either the child will be very angry and will be ready to hit you, you may be father or mother. In such a way, the animation games are prepared. Most of the IT designers, programmers are employed in that. Now, you go to any country, again in 21st century, third decade, another important thing is, what is happening? Asians and Indians are in demand. US, UK, Australia, or France, wherever big industries are there, our engineers and our artists are working there.
industry and our people are there. And again they will be in demand. So these are the things people will be happy to pay for. So can we collaborate with these people? Why design has become important? Now today, hair cutting person, he never says that I am cutting hair. He says I am dress designer. And a good dress designer is paid in lakhs for the hairdressing of Hollywood and Bollywood stars. When you call him, do you run salon? He says no. Who told you? I am dress designer. There are again designers. In garment, dress designing for medical staff, dress designing for patients in hospitals, aqueducts and other things they wear. Dress designing for aerospace, space suits. So only when you go to dress designing in all these areas. Design is there from pin to play. BMW people, they used to tell earlier, their advertisement was like this: we have this many gears, we have this many lamps, and cushions are comfortable, like this. Now they are telling that BMW interior is like a 5-star luxurious suit. We are not selling the car, we are selling the product of beauty, aesthetically perfect, and utility-wise excellent. So design is attracting the mind, and design is a creative arts. So can we collaborate with these people? Yes, we can. So all these areas are there, and when we experiment in these areas, then there is a scope for arts faculty, there is a scope for commerce faculty. So autonomous colleges have to take that liberty. Now many private universities, they are not running their courses in somewhere some wrong businesses are going on, but some good businesses. They are telling that our college from first to last is not on the campus. Our college is in distributed campus, dispersed campus. And they say that our whole city is our campus. Why? Some of our commerce students are in Divine City. Some of them are in demand. Some of them are in Salable. And they when do they come to college? Once in a week, just to put their role. Wherever they go, their HR department tells us that your boy is here. They are given meticulous forms to fill in, whether he is there or not. As we are doing in Gura. When student goes for internship, what he is supposed to do there, and how they are going to supervise by the industry people there, how the reporting will take place, like that. Some commerce colleges are collaborating with banking people. Many bankers, big bankers, SBI, many bankers, IQAC, such other, even Axis Bank, especially good bankers are SBI. They have their own academies to teach their officers. They are thinking that we are not getting good faculty, our retired people are our faculty, but they locate here and there, they go to their sons and daughters wherever they are, so we don't get people. So they are willing to help us. If you have 3 batches in commerce, 1 batch going for banking, 1 batch going for CS, ICW, 1 batch going for directly entering into the business. You have to ask the student in the beginning that what is your ambition, what you want to become. Teaching every student, every insurance, banking, secretary practice, statistics, nutrition maths,
Not necessary. I want to excel in this area. So this liberty, if we take, our commerce courses will be sold properly. So repeatedly I am telling, BA and BCom should not become only a degree to appear for another degree or to apply for MPSC UPSC. So this degree itself has to have some meaning. In economy, this policy says take liberty, experiment, take liberty, go for innovation. Now in all BA, BSc, BCom, we have never capitalized on entrepreneurship. We have neglected that area. So those who want to become entrepreneurs, now during pandemic, people have left their jobs, they are in their villages, and many of them have become entrepreneurs, selling even vegetables. In one lecture, some days back I told, the boy who knows how the paddy crop is, how we receive paddy or rice, he works in that paddy crop and the rice comes to us. This rice comes to us 50 rupees kg, 60 rupees kg, best rice 100 rupees kg. 100 rupee kg rice is converted into 1600 rupee kg biryani. So this value addition can be done by any entrepreneurship mind. So out of these three courses, if somebody wants to become entrepreneur, there is no scope in our culture. So you have to add some modules, 2-3 modules from first year or second year in every course. Those who want to become entrepreneurs, we will teach them this. Stories of some of the successful entrepreneurs. How to go for entrepreneurship. What is startup? What is new business? How to prepare projects? How to go for loans for that projects? Which agencies are there? What skill ministry can, how skill ministry can help you? How corporate affairs ministry can help you? How commerce ministry can help you? So there can be some extension counters as they are there in autonomous colleges to help people in which area he wants to excel. A career corner where they can get this information. So this policy expects that you should be on your own. Every now and then you should not be always as India was before some days. You should not be standing with begging bowls all the time. Grants are not there, non-salary grants are not there. Along with degree courses, run some certificate courses, run some diploma courses. You have been given status to give that and earn your money and negotiate with your management amicably that whatever we are earning out of this, spend that on our wages or welfare. So this kind of financially viable, financially healthy model of autonomous college is expected. Afterwards that can be labeled as model college. Miniature of good university. Model college. So we have to go through this journey, experimenting. And after this experimentation, then for that, this world, 21st century world believes in symphony. What is symphony? Symphony is, these are new 6 senses of 21st century world. What are these new 6 senses? I have talked about design. I have talked about story. I am talking about now symphony. Symphony is Suranचा मेल, that is symphony. So on stage in orchestra, at a time 300, 400, maximum 500 or many players are there, and everybody has his own instrument, beating or blowing, vocal or can be beaten by this.
So all these musicians, everybody has his different instrument. Everybody has his different blowing instrument. But together they create a symphony. So those who create symphony, some people from you have to help your principal to create that symphony. Symphony with the university, symphony with Vivekanand, symphony with neighboring college, symphony with school. If this symphony is created, then orchestra is created. And that is called orchestrated efforts. This policy also says, we are not doing everything. We are going to take help of other ministries, and we are going to have one action group who will guide us on that for implementing this policy. There also we are going to do that. So orchestrated efforts. How do we work now? We work in our own day. म्हणजे आपण आपल्या कुठल्या तरी एखाद्या गुहेमध्ये बसलेलो असतो. And then we think that I am Dada in my day. माझ्या गुहेत मी दादा आहे. It is not even now. You must be Dada in the city. Dada in your area. Dada helping to another Dada. Because everybody is Dada in his own area. English person says I am Dada in my field. So this Dadaism, individual Dadaism has no meaning. Symphony, that is called symphonic thinking. Everybody in autonomous college has to have symphonic thinking for orchestrated efforts. Policy expects that. And then colleges, autonomous colleges have feature. Now I am very sorry that I am repeatedly coming to this institute, but I never went to behold what these people are doing. So many things they are doing there. So if they gain momentum, they will वो जहाँ जाएंगे शहर में और शहर के बाहर में. So days are there for that. Another thing, another sense is 21st century sense is empathy. Empathy means thinking about others. Sahavedana, karuna, sahanubhati. So in this environment, you have to create as Jnana Vigyan Susanskar. In that Susanskar, your graduates can be so full with this empathy that wherever they go, they will be absorbed. They will get along with people. They will be in serving mode. They will be always in serving attitude, so that they will get good positions. And the last sense is meaning. To search for meaning. Meaning in life, meaning in business, meaning in money. People are in search of money. But when you search for meaning, money comes. So autonomous colleges, visualized by this new policy, are independent, financially strong, viable colleges, giving degrees, having potential to go into university. That is their dream. And this college, our college, has that potential. Because earlier this draft was there, and they were thinking that we will make all-round development of a person. Now that all-round is replaced by holistic development. They have made it more holistic development. New education policy expects that holistic development of human being or graduates, that we expect. This is possible because this college has produced best sports person, best artists, best singers, good photographers, good teachers, good officers, good defense persons. So already we have a history. So we have to add into that. So policy is going to support us, but how far we are going to take advantage of that, that is very important. And another important thing is, this policy is supporting languages. So how can we experiment in languages? Now, whenever I search for some experts,
searching for an expert who can, when I am dictating something, who can directly type on his typewriter and show me, sir, this is your speech. But I am not getting that. I am getting a typist, but I am not getting steno and typist. I am getting steno and typist, but I am not getting steno and typist well versed in English and fonts and other things. So this policy expects that whenever you are going to create a professional, he should not be a steno typist is there, he must be steno, Hindi, English, Marathi. I went to Jhansi for some days to stay with my son, and I was in search of Hindi steno. In Hindi belt, I could not get Hindi steno to type some Hindi poems written by me. So in Hindi belt, Hindi steno typist is not there. How can you find people in other areas? So whenever we are going to prepare a person to do this job, he must be holistically developed person. So autonomous colleges has to take this challenge to create this holistic graduate, having very variety of attributes. Another important thing is that I talked about now how the future is there once and how careers go on developing. Once one gentleman, very big man, joined World Bank. He joined World Bank as a legal consultant. He was paid good salary. But every now and then, he used to read something. And he was many times busy and he was caught by his officers. And they said, are you doing your work? Or you are appointed for World Bank? He said, whenever there are problems, I am ready to give you advice. But whenever I am free, I used to read. Then they transferred him to Salable. And they said, we have our knowledge management bank, you manage that. You knowledge your bank. World Bank knowledge management system is there. Whatever happens in this World Bank, you go there and knowledge management, you are knowledge management officer. This man went there, lawyer, and he studied all stories in many countries about this World Bank, and he started selling stories in fake names, and he became millionaire. He said, it's okay, thank you. You transferred me to Siberia, and I am no more lawyer now. So let us not insist that this student of mine will be teacher only, this student of mine will be professor only, this student of mine will go to military only, because people are multi-talented people. Only thing is they don't know that they have that talent. Yesterday I met one person, it's a story for leaders and all of you. He is now 79 or 80, retired primary school teacher, for sometimes headmaster. His standing is like this, that wherever he goes, wherever he was transferred, he used to have 100% results of 10th standard of his school. In primary, 100% results, and at least dozen of students in scholarship exams. Every year, dozen of students will be players in state level and national level. Till this 79, he is running his own school. And he told me yesterday, sir, what did you do in vacation? And I told him, I did this. And he said, I have painted, I have sketched 300 sketches of cinema people and sports person. I have painted 300 landscapes, and this much I have done. I was not knowing that he was a good artist. After having done this job, he has his own school now. So some people have that, but in the end, it was clicked in his mind in pandemic that what to do. Sons and daughters were not allowing him to go outside. He said, in school days I was doing something, let us
as they reach to people. Reaching people, reaching industry, reaching trade and commerce, reaching people who are in disaster. This should be our motto of autonomous colleges. So this college has been an autonomous college that should be known and it should be visible in the city. Till it is not visible. Vivekanand college is visible. But Vivekanand college has become autonomous. This visibility is there because they are offering design, course in design. They are offering script writing course. They are writing some English journalism course. They have design translation course. And many of their students are employed. Like this, when we publish things, we go for going for advertisement of these things, making it public through social media, then people will be attracted. Our own students coming to this campus, they can be converted into these things. Now, this policy says first year certificate. He can go again and come back. Second year diploma. Go learn something, come back. There will be no problem. So, if you give one or two skills, people will be happy to leave college after first year. Again they will come back. They will not be your distance students. They will again happy to join. Now we have how many institutes? So many institutes. Some of these people will be employed by this institute only, will help us to help you. And all these skills in vocational people are getting. Till this date I was not knowing that there is one activity in house construction that is called punning or something. When we put a plaster to this slab, ceiling, it is very difficult to put plaster to ceiling. And it is costly, cement, sand, steel, labor. But now a new version has come with some sort of testing material and some media like that. Some artists from Bihar, they are staying here and they are telling construction business people that don't do this. It is costly. Then what should we do? You can apply for it. We can do that in 50% cost. And it is permanent. So, new businesses are coming, new skills are coming. So, how many of them we can say in this autonomous college? On that, our novelty depends. On that, we can attract students. Students are coming here, there is no need to attract, but attracting is different, retaining is different, and selling them in the market, that is again different. Everything we have to do. We should not be so comfortable. Let it be anything, students will come to Vivekanand college. If what we are doing now, if some other college starts doing, we will be in difficulty. So, it is time for us to think symphonically, to think collaboratively. So, we need some professors, those who will be collaborators, those who will be organizers, those who will be connecting people, connecting the dots, those who will be sympathizers, those who are interested in charity, so that we will be able to connect with this. So policy is there to help us. Now whether we have decided to help ourselves, that's a problem. And I will conclude now. NEP again is hoping that after your performance, when you are judged, individual, what is the individual gain? The individual gain is about assessment. This policy talks about teacher assessment. Till this day, teacher assessment is not judicious, is not lawful many times. Favoritism and other things happen. This policy has decided that faculty development programs, for that they are going to give grant. For LDP development, like faculty development program, they will give good grants. For promotions, there will be merit-based promotions. There will be separate weightage will be given those who are performing. So like that they have certain things in this policy.
policy has so many good things. Some things are there which can be criticized. So let us not talk about that because we are in a positive note now. Thank you. Thank you so much, sir, for very much informative talk. Now I request Principal sir and Jadhav sir to come on the dais. And now the session 3 interaction session has been started now. जर कोणाला काही क्वेश्चन्स विचारायचे असतील तर आता इंटरॅक्शन सेशन सुरू होतं, तर सर्वांनी या इंटरॅक्शनमध्ये सहभाग घ्यावा. Thank you very much, Dr. B. Hirdekar sir, for your resourceful address. Dr. Prabha Patil madam will ask the first question. New policy is introducing the multidisciplinary courses. I want to express one more thing that whenever my papa was expressing his views regarding his education, मला वाटतं ते 1945 ते 52 च्या दरम्यान माझे काका आणि माझे बाबा ग्रॅज्युएट्स झाले. तर त्यावेळेला सुद्धा हा मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स त्यांनी घेतला होता. म्हणजे he was awarded as BA with honors. Still, his last year topics, other courses were of law, maths, even science. आणि तेच मला वाटतं पुन्हा आपण आणतो आहे आणि हे खरोखर चांगलं आहे. त्यांचा इतका संस्कृतवर इंग्लिशवर कमांड होता. इव्हन मॅथ्समध्ये
आपण चॉक अँड टॉक मेथड वापरतो त्यापेक्षा हे ब्लेंडेड लर्निंग आहे. It needs rigorous efforts to adopt it for the teachers like those who are on the verge of retirement. ते म्हणते माझे 7 वर्ष राहिले, 8 वर्ष राहिले, 5 वर्ष राहिले. But it is necessary for these days to adopt the blended learning. आणि आज सगळेच नाईलाजाने आज सगळेच ऑनलाईन एज्युकेशन करतात. बट हे इम्प्लिमेंटेशन करत असताना I want to show you the limitations that infrastructure should be there and even net connectivity जी आवश्यक आहे ती accessible असायला हवी. अदरवाईज आमचा ऑनलाईन हा 1 वर्ष चालेल, टीचिंग खूप चांगलं चालतं, पण त्याला तिथला जे 400 विद्यार्थी वर्गात आहेत तर आपल्या ऑनलाईन याच्यामध्ये त्याचे 50% मुलांचे अटेंडन्स राहू शकतो. काही लिमिटेशन्स येतात तर ते अवॉइड झाल्या पाहिजे. हा एक भाग येतोय. त्याचबरोबर आय वॉन्ट while reading about the national policies, I came across with the formation of 2 agencies for evaluation. की ज्याच्यावर मला वाटत होतं तुम्ही अधिक बोलावं. One agency was that performance assessment review analysis of knowledge for basic development and another was national testing agency. मला इथे म्हणायचं या एजन्सीचा कार्य कशा तऱ्हेने चालेल. And another thing is that after their 12th standard, students are whether they are going to face a common entrance test for their graduation. I don't know. मी ते थोडंसं त्याच्यावर सांगणार. त्या 2 एजन्सीचं काम कसं असेल आणि त्याचबरोबर कॉमन एंट्रन्स टेस्ट कशा प्रकारे असू शकेल. थँक्यू. कॉमन एंट्रन्स टेस्टच्या बाबतीत नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी म्हणून आपल्याकडे ऑलरेडी स्थापन झालेली आहे. तर त्यांना NCERT कंटेंटसाठी किंवा एंगेजमेंटसाठी मदत करेल आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी NTA हेच सगळ्या परीक्षांचं आयोजन करतील अशी त्यांची यंत्रणा आहे. पण आतापर्यंत नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीचं चांगलं काम केलं, पण अजून अशी एजन्सी काम करते हे बऱ्याच जणांना माहिती नाही. त्याचं कदाचित लायब्ररी सगळ्यापर्यंत ते पाठवतात, मॅन्युअल पण येत असेल तर त्यांच्या मार्फत ते होईल आणि त्यांचं बॅकबोन असणार आहे NCERT. त्यामुळे चांगल्या टेस्ट तयार करतील, त्याची असेसमेंट पण चांगली असेल. फक्त त्याच्यामध्ये वाद एक आहे, एज्युकेशन इज ऑफ कॉन्करंट रिस्क. स्टेटचाही रोल आहे आणि सेंट्रलचाही रोल आहे. त्यामुळे वाद काही ठिकाणी असा येतोय की should there be only one agency. मागच्या वेळी जे मेडिकलच्या बाबतीत झालं त्याच्यामध्ये खाजगी संस्थाचालक बरेच कोर्टात गेले, सुप्रीम कोर्टात. तर त्यावेळेचे जज म्हणले की सुप्रीम कोर्टाचे जस्टिस भावे दवे म्हणून होते, ते म्हणले देर विल बी टेस्ट. तर अशी एकच एक टेस्ट असल्यामुळे काही स्टेटचा विरोध आहे, पण ते हळूहळू कोणत्याही परीक्षेसाठी एखादी टेस्ट असेल तर ते NTA त्याच्यामध्ये काम करेल आणि त्याचा गायडन्स असेल इन्स्टिट्यूट. आणि परफॉर्मन्स आपल्याकडे म्हटलं ते स्कूल लेवलच्या तिथे काही सोशल वर्कर्स, काही चांगले परिसरात असले तर अकॅडमिशियन्स, जसं गावामधल्या शाळेमध्ये पोलीस पाटील, सरपंच किंवा ग्रामसभेचे चांगले काही लोक जाऊन काय चाललंय की नाही असं बघायचं. पूर्वी होतं, आता काही वेगळ्या गोष्टी चालल्या आहेत, काही ठिकाणी चांगलं चाललं. तर तो जो सोशल ऑडिट ज्याला असं म्हणतो अशी जी एक एजन्सी आहे तिथं स्कूल लेवल कुठे आहे की शाळेमध्ये काही चाललेलं नाही असावं, त्याच्यावर डिबेट असेल तर त्याचा दुरुपयोग वगैरे होईल. तर पुढे त्या परफॉर्मन्स आपल्याला काही हे लागतं. नॉर्मल मेकॅनिझम हा असणार, म्हणजे तुमचं हेडमास्टर तुमचे काय CR देतील. परंतु आता AICTE जे सांगितलं त्याप्रमाणे 360 डिग्री असेसमेंट ज्याला आपण म्हणतो ती असेसमेंट आता येणार आहे. म्हणजे आता आपली जी असेसमेंट आहे आपण आपला फॉर्म भरून द्यायचा आणि त्याच्यावर प्राचार्य सरांनी काही आणखी त्यांची मुद्दे लिहायची किंवा विद्यापीठाची आम्ही असेसमेंट करत होतो तर आम्ही चांगलं म्हणायचं, त्याच्यानंतर पुढच्या अधिकारी बरा म्हणायचं की आम्ही बरा म्हणलं तर त्यांनी चांगलं म्हणायचं, तिसऱ्या अधिकाऱ्यांनी उत्तम म्हणायचं. तर त्या
तर ते आपला एक ते रिगरस वे. पण आपण आतापासूनच आपली तयारी ठेवली. आपण प्रत्येक त्या गोष्टीच्या नोंदी तुमच्या डायरीमध्ये डिजिटली तुम्ही केल्या मोबाईल, तर ऑटोमॅटिक तुमचं रेकॉर्ड तयार होतं. तुम्ही कुठे गेला लेक्चर इथे रेकॉर्ड केलं की झालं, तुम्ही दाखवू शकता की पण इथे लेक्चरला गेले. तुम्ही डिजिटल व्हा आणि डिजिटल कल्चर या आपल्या ऑटोनॉमस कॉलेजमध्ये एक चांगलं वेगळं असं आहे. डिजिटल आता अजून डिजिटल कल्चरमध्ये आपण हे झालेलं नाही. अजून काही लोक अंडरगार्मेंटवरती याला लेक्चरला बसत आहेत, झोपलेल्या अवस्थेमध्ये लेक्चरला बसत आहेत. म्हणजे हे डिजिटल कल्चरला आपण हे जायला पाहिजे. डिजिटल कल्चर इज कल्चर ऑफ अ व्हेरी सॉफिस्टिकेटेड सोसायटी. जे हायली सॉफिस्टिकेटेड सोसायटीचं हे व्यवस्थित लक्षण आहे डिजिटल कल्चर. त्याच्यामध्ये तुम्ही घरात कसे वागावं, म्हणजे मुलगा रडत येतोय किंवा तो कुणीतरी आपल्या मिसेसला रागावतोय, हे सगळं जे 500 माणसं ऐकतात त्याला एक वेगळं असं कोणता परिणाम फेस केलेला असावा. आता वर्क फ्रॉम होमच्या काही हे तयार झालेले आहे. वर्क फ्रॉम होममध्ये कसं तुमचं बिहेवियर असावं, कशा प्रकारे तुम्ही त्याला ऑनलाईन काढलेलं असावं, तर ते आपल्या ह्याच्यात जास्तीत जास्त आपण करू. कारण ती असेसमेंट येणार, पर्सनल असेसमेंट, इन्स्टिट्यूशनल असेसमेंट ही येणार आणि ती अशी असते. म्हणजे तुम्ही ॲकॅडमिक महत्त्वाचा पॉईंट जो आहे 360 डिग्री म्हणजे 2-3 शब्द अत्यंत महत्त्वाचे आहेत या सगळ्या डॉक्टर एम कारंजकर सर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजिक्स. सर, पहिल्यांदा तुमच्या दोघांचं मी अभिनंदन करतो. IQAC टीम्स आणि प्लस आमच्या प्राचार्य सरांचं फार छान सिस्टीम तुम्ही अरेंज केली की हे जे अंडरस्टँडिंग नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी फार थोड्या वेळात तुम्ही छान त्याचं एक्सप्लेनेशन केलं. सकाळी सरांच्या लेक्चरमध्ये ऐकत असताना मी ते क्रेडिट संदर्भात मला थोडासा प्रश्न आहे सर. तर डिस्ट्रीब्युशन ऑफ क्रेडिट म्हणजे मल्टीडिसिप्लिन सब्जेक्ट करत असताना क्रेडिटचं डिस्ट्रीब्युशन दॅट प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल आय थिंक सर. तर ते 140 आणि 148 क्रेडिट्स आपण तुम्ही वजनाचे उल्लेख केला, म्हणजे whether it is for the 3 years or 4 years. क्रेडिटचं कसं आहे, तुम्ही जेवढे कोर्सेस त्याच्यात इन्क्लूड कराल त्या क्रेडिट हे होईल. आता जर बघितलं UGCच्या वेबसाईटवर आपली जी बेसिक डिग्री दिलेली आहे BAची, तर त्याच्यात 80 क्रेडिट्स आहेत. आणि विथ ऑनर्स असेल तर 120 आणि अबोव्ह त्याचे क्रेडिट हे आपण 4 वर्षाचं असेल तर तेवढ्या पद्धतीने तुम्ही क्रेडिट जास्त करू शकतो. इट इज अप टू इन्स्टिट्यूट. जे इन्स्टिट्यूट डेव्हलपमेंट प्लॅन सांगितलेलं आहे IDP, त्याच्यात ते फायनल होऊन त्यांनी जसा डिसिजन घेतील त्यानुसार ते क्रेडिट व्हॅली होईल. पण गव्हर्नमेंट निवडेल काही तुम्हाला कॅप घालून देईल की याच्यापेक्षा कमी असतं सामान्य आणि याच्यापेक्षा जास्त असतं असे असू शकतं. ठीक आहे. दुसरा प्रश्न आता स्वयंच्या बाबतीमध्ये आहे सर. स्वयंचे काही 2 क्रेडिटचे कोर्सेस आहेत, काही 4 क्रेडिटचे कोर्सेस आहेत. सायन्सचा विषय जर आपण हे केला तर ते ॲडिशनल क्रेडिट अर्न बाय द स्टुडंट वेदर इट इज मेन्शन ऑन दॅट रेकॉर्ड बुक, जिथे त्याचे जे रिझल्ट्सवरती असतात त्याच्यामध्ये नोंद करावी घ्यावी असे काही उल्लेख आहे त्यामध्ये सर. आता जे आहे 2009चं त्यांचं जे 2016चा जो जी आहे त्याच्यावर असं सांगितलं की स्वयंचे कोर्सेस आहेत ते कॅन बी कन्सिडर्ड ॲज अ पार्ट ऑफ युअर डिग्री. आणि त्याच्यात तुम्ही त्याला क्रेडिट्स देऊन इट कॅन बी मेन्शन इन दी असं आता नवीन सिस्टीममध्ये ते जर का आपण घेतले ॲडिशनल क्रेडिट अर्न केले तर ते आपण त्याचा उल्लेख करू शकतो. हो, त्याच्यात असं काही स्पेशल त्याचा उल्लेख आहे जसं 2016 केला होता सर. तसं त्याच्यात येणार मार्कशीटवरती तुमच्या येणार, तुम्ही घेऊ शकता. assessment agencies will be happy that you are incorporating such units. Okay, very nice. That's the Yes, त्याच्यात असं Plus plus point. yes. Who can swim courses inclusion or incorporation will be creditable. okay, thanks. And there is a study done by an IIT professor, maybe in 70s, he's retired. So whenever you are incorporating moves in your regular, employability is enhanced. Research has been done by a professor who is very famous for his moves. I am
possible Swayam courses, incorporation to that. Must go through the courses, go through the content, how far it is digestible to your student, how far it is good, but they are good, they are immediate, they are approved, they are good. So at present we are applying this system for our PG students. PG students, sir. And they are very much happy, sir. Yes. You become elite department when you do that. Yeah. Yes. Thank you, sir. Next, Hello. तुम्ही आता सांगितलं की ह्या पॉलिसीमध्ये पण त्याच्यावरती फोकस दिलेला आहे. हां. अनफॉर्च्युनेटली टीचर एज्युकेशनच्या नंतरचा जो पार्ट आहे हायर एज्युकेशन रेग्युलेटरी आणि पुन्हा टीचर तुम्ही सांगितलेलं ऑनलाईन एज्युकेशन त्याच्यात पण मेन्शन आहे. स्वयं आणि दीक्षा यांच्यावरची कोर्सेस घेतली त्याचं इम्प्लिमेंटेशन असेल. प्लस यांच्या पण बाहेर जाऊन काही कोर्सेस जे एडेक्सवरती आहेत कोर्सेसवरती आहेत ते जर केलं तर ते आणखी चांगलं होईल. आणि मला तुम्हाला सांगायला पाहिजे सकाळी सरांनी सांगितलं की मी काय कोर्सेस केले ते कोर्सेराचा हा पॅन्डेमिकचे त्यांचे स्कीम होती आणि जवळजवळ 4,000 साधारण बरेच कोर्सेस त्याच्यातली फ्री होती. म्हणजे एक साधारण कोर्स घ्यायचा झाला तर 3,500-4,000 रुपये त्यांची किंमत आहे. पण हे सगळे कोर्सेस पॅन्डेमिकमध्ये फ्री होते आणि सरांच्या मार्गदर्शनाखाली मला स्वतःला जेवढे जास्त स्पेशलायझेशन घेता येत आहे म्हणजे एक कोर्स आता क्रिएटिव्ह आहे तर त्याच्यात 5 कोर्सेस होते. मी असं कोर्सेस ते करायला गेला असतं तर मला 25,000 द्यायला लागले पण ते फ्रीमध्ये झालं आणि आय एम नॉट स्पेशलाइज हे वर्क मी ह्याच्यासाठी सांगतो की आता हे झालं कोर्सेस एडेक्सने एक स्कीम आणली आहे एडेक्सने तर त्यांचे पण कोर्सेस आता मला वाटतं ऑगस्टपर्यंत फ्री आहे. तुम्ही फक्त ॲज अ इन्स्टिट्यूट तुम्ही रजिस्टर करा आणि मला वाटतं 2,500 कोर्सेस त्याचे तुम्हाला लायसन्स फ्री मिळतात. त्यातून तुम्हाला पाहिजे एक कोर्सेस तुम्ही करू शकता आणि हे सांगितलं त्याच्यात टीचर एज्युकेशनमध्ये पण ह्याच्यावरचे कोर्सेस घ्या आणि ते करून तुम्ही इम्प्रूव्ह करा असं सांगितलं आहे सर. Hello. Sir, I have some basic questions. आपण आज असं ठरवूया की म्हणजे सर आहे म्हणून सांगितलं everybody will have at least some courses to his credit from this edX or Coursera. I have some basic questions. Still, this new education policy is a blueprint. It is a blueprint. It is a guideline of new education policy. Still, we are not implementing the provisions which are there in new education policy. So that my basic question is that what will be the overall impact? The impact concerning social impact, economical impact, mental impact. What will be the overall impact of this new education policy? This is the question. And how will the role of universities change when colleges become autonomous? And is this 4-year degree is the basic degree to do PhD? Because then after 12 there is exit also. There is a provision of exit from this education. And also, and one more question, what is the proposal of multidisciplinary education and its research universities? And is this new education policy is when we implement this new education policy, is it possible to implement as it is in government colleges and schools? This is one big question. Therefore, practically whether it is effective or not. ही पॉलिसी एक ॲम्बिशियस पॉलिसी त्या गव्हर्नमेंटने आणलेली आहे. तर राजकारणाला पण जायला नको पण शेतकऱ्यांचं आंदोलन चाललेलं आहे त्याला विरोध असून ते राहणारच असं ते म्हणतात. चांगली नाही गोष्ट मी त्याच्यावरती सोशल मीडियामध्ये लिहिलेलं आहे. सरकार हे अजून राहणार आहे पुढे राहील नाही माहिती. त्यामुळे ही पॉलिसी इम्प्लिमेंट होणार. पहिला प्रश्न. दुसरा प्रश्न याचे परिणाम काय होणार? याच्यामध्ये किमान 3,000 संख्येची विद्यार्थी संख्या असलेली महाविद्यालय हे धोकादायक.
की GR हे करायचं म्हणताय त्या पॉलिसीमध्ये, आणि दुसऱ्या बाजूला इकडे माडा पेडा तिसरी नेसरी कोवाड इकडे ती कॉलेज जे विल नेव्हर रीच टू 3000 पोहोचणार नाही. मग त्यांनी बंद करायचं काय? मग ते म्हणतात तुम्ही क्लस्टरमध्ये जा. क्लस्टरमध्ये गेले तर त्यांनी केलेलं इन्फ्रास्ट्रक्चरचं काय करायचं? त्यांनी मागून पैसे याच्याकडून त्याच्यातून असे आणलेले आहेत. तर त्याच्यावरती एक कमिटी जी नेमलेली आहे ही अंमलात आणण्यासाठी अंमलबजावणी समिती, ज्याच्यामध्ये शेवटच्या टप्प्यामध्ये त्यांनी लिहिले की आम्ही कसं कसं अंमलात आणणार आहे, कोणाकोणाची त्यात मदत घेणार आहे. तर त्याच्यामध्ये त्या सूचना त्यांच्यापर्यंत ह्या पोहोचलेल्या आहेत, त्या सूचना पोहोचले. त्यामुळे त्याच्यामध्ये अनुषंगिक बदल होतील अशी अपेक्षा. पण आपण किती पोस्ट करतो त्याच्यावरती आहे. दुसरं आणखी प्रश्न आहे तो खाली प्राथमिकच्या याच्यावरती. खाली आता अंगणवाडी आणि हे आहेच, तर काही लोकांचं मत आहे अंगणवाडी सेविकांना तुम्ही पैसे देत नाही, तर मग अंगणवाडी तो जो अभ्यासक्रम जो आहे चाइल्ड डेव्हलपमेंटचा तो आणि शिक्षण हे एकत्र करून तुम्ही ते पहिलं 3चा जो गट ठेवलेला आहे, फर्स्ट 3 इयर्सचं ठेवलेलं आहे, तर ते स्ट्रेंथन करण्यासाठी तुमच्या ग्रँट्स किंवा काय कसं देणार आहे ते चांगलं आहे, परंतु तरतूद होणार आहे नाही. तर त्याची तरतूद होईल. त्याच्यामध्ये फक्त RTE आणि पॉलिसी याच्यामध्ये थोडंसं हे आहे, अडचण आहे. मग कायदा तो रिपील करायचा, दुरुस्त करायचा, अमेंड करायचा का या पॉलिसीचा तो ओव्हररूल करायचा, कारण RTE बिल हे पार्लमेंटला जाऊन येतं, मग पुन्हा पार्लमेंटला न्यायचं, त्याच्यावर चर्चा सुरू आहे. तो ऍक्शन ग्रुप आहे त्याच्यावर चर्चा करतो, त्याच्यात दुरुस्ती होईल. फक्त मेजर अजून प्रश्न जो आहे तो 3000चा सिनियर कॉलेजेसचा जो आहे तो हे आहे. कारण पूर्वी असं होतं शाळा समूह असे स्कूल कॉम्प्लेक्सेस याची घोटाळ्याच्या याच्यामध्ये ते होतच, पण त्याच्यावरती एवढं हे होणार नाही. कारण शेवटी स्टेट जे आहे, स्टेट आपलं म्हणणं ते देतात आणि स्टेटवरती संस्थाचालकांचं हे बऱ्यापैकी असतं. का तर खाजगी संस्थाचालक, खाजगी म्हणजे आत्ताचे भांडवलदार खाजगी नाही, रेल शिक्षण संस्था असेल, विवेकानंद शिक्षण संस्था असेल, ही शहाजीचे हे असेल, या शिक्षण संस्थांनी स्वतःच्या पैशातून किंवा देणगीतून ही कॉलेज सुरुवात केली. त्याच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरचं काय करायचं? तुम्ही केवळ संख्येवरती कॉलेज काढायला लागलं तर तसं होणार नाही, म्हणजे लगेचच होईल असं नाही. पण ते झालं तर दुर्गावी प्रोजेक्ट सिनेरिओमध्ये आहे तसं इट इज नॉट पॉसिबल टू इम्प्लिमेंट दी न्यू एज्युकेशन पॉलिसी ॲज इट इज नाही होणार. आणि वी द स्टेट्स आर नॉट फ्री टू मेक द चेंजेस इन सर्कमस्टन्सेस विथ दिस. नाही, त्यासाठीच आपण ज्या सगळ्यांनी ज्या सूचना दिलेल्या आहेत त्या सूचनांवरती एक अभ्यासगट त्यांनी ठेवलेला आहे. इम्प्लिमेंटेशनसाठी जे लोक एकत्र येतील ते विचारतात. म्हणजे आता सध्या तरी एक ब्लूप्रिंट समजा त्या नाही, ब्लूप्रिंट नाही, आता ते काम चालू आहे. ते थांबणार नाही. सत्तावीस आणि सुरू आहे. आणि म्हणतो मला हाऊ विल द रोल ऑफ युनिव्हर्सिटी चेंज व्हेन दॅट कॉलेजेस बिकम ऑटोनॉमस and what is the concept of research university? तुम्ही हे काय, what is the proposal of multidisciplinary education and research universities? हे पूर्णपणे फॉरेन पॉलिसी आहे. याच्याबद्दल what is role of university? मल्टीडिसिप्लिनरी अशासाठी आणलेलं आहे की मध्ये मध्ये विशेषतः दक्षिणेकडे शार्प असं हे झालं, म्हणजे अँग्युलर युनिव्हर्सिटी झाल्या. एज्युकेशन युनिव्हर्सिटी, लॉ युनिव्हर्सिटी, योगा युनिव्हर्सिटी, पेट्रोलियम युनिव्हर्सिटी. त्यामुळे बाहेर पडणारा ग्रॅज्युएट हा अँग्युलर व्हायला, होलिस्टिक नाही, म्हणून पुन्हा त्याच्याकडे जावं असं त्यांचं मत आहे. म्हणजे तेलातलं करणाऱ्याला थोडं इकॉनॉमिक्स पण कळावं, समाजशास्त्र पण कळावं या दृष्टिकोनातून युनिव्हर्सिटीचं नेचरच गेलं. युनिव्हर्सिटी इज अ प्लेस वेअर स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल डिसिप्लिन वर्क टुगेदर. त्या डिसिप्लिन शार्प झाल्या, ते सक्सेसफुल होते असं काही काळ वाटतं, पण त्याचा विपरीत परिणाम झालाय. म्हणून ह्या मल्टीडिसिप्लिनरी युनिव्हर्सिटी आणि रिसर्च युनिव्हर्सिटीज अशासाठी आणतात की आता ज्या आपल्या युनिव्हर्सिटीज आहेत त्या ओव्हरबर्डन विथ एक्झाम्स अँड ॲफिलिएटेड कॉलेजेस. उदाहरणार्थ मुंबई, पुणा, अमरावती आपले आता एक झाले, अजून एक होईल. तर नॅशनल नॉलेज कमिशननं सांगितलं होतं की 100 कॉलेजेसला एक हे द्या आणि रिसर्च त्यामुळे होत नाही. कॉलेज युनिव्हर्सिटीचं मुख्य काम आहे जनरेशन ऑफ नॉलेज आणि डिसिमिनेशन ऑफ नॉलेज. तर डिसिमिनेशन होतंय पण जनरेशन ऑफ नॉलेज होत नाही, म्हणून ते म्हणतात की रिसर्च फोकस्ड युनिव्हर्सिटीज असतात. युनिव्हर्सिटीचा रोल तेवढा काही युनिव्हर्सिटी काही युनिव्हर्सिटी कसं आहे सर, त्यांनी जरी
जरी सांगितलं असलं त्यांचं काय उद्देश काय रिसर्च स्पेसिफिक युनिव्हर्सिटी म्हणजे काय तिथं फक्त रिसर्च चालेल असं नाही, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पण असेल, पण त्यांचा फोकस रिसर्चवरती असेल आणि त्यांचे असेसमेंट ॲक्रेडिटेशन पण त्याच पॅरामीटर्सनं होणार. म्हणजे त्यांचा ऑब्जेक्टिव्ह आहे ते रिसर्च करणं. ते हे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस असेलच, पण जिथं रिसर्चला कमी हे आहे पण रिसर्च असेलच तिथं टीचिंग लर्निंग पण असं असेल. 2 टाईपच्या असे युनिव्हर्सिटीज केल्या. ते सगळं असणार सर त्याच्यात. आता समजा IIT झाली, IIT म्हणजे कसं आहे त्यांचा फोकस काय आहे, टीचिंग लर्निंग पण आहे पण रिसर्च जास्त आहे, तर ते रिसर्च स्पेसिफिक युनिव्हर्सिटी. आता शिवाजी विद्यापीठ असेल त्यांचं टीचिंग वरती फोकस असेल तर टीचिंग युनिव्हर्सिटी असं त्याचं सेग्रिगेशन आहे. पण दोन्ही गोष्टी करतील, फक्त फोकस त्यांचा असेल तो शिफ्ट असेल असं. आणि जिथं तिन्ही पण चालतंय आणि डिग्री पण आहे तर ते कॉलेजचं स्टेटस असेल तर त्याला कॉलेजचंही असेल. आणि तुम्ही मगाशी हे पण विचाराल की हे नक्की म्हणजे ब्लूप्रिंट आहे काय, ते इम्प्लिमेंट होणार काय, तर याच्यावरती ऑलरेडी काम चालू आहे. ज्या दिवशी कॅबिनेटमध्ये पॉलिसी अप्रूव्ह झाली त्यानंतर बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांकडे पण हे मागितलं. त्याच्याबद्दल सांगूया. आणि तुम्ही हे पण सांगितलं की ते बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर वगैरे ते व्हॅलिड प्रश्न आहेत. त्याच्या पुढे काय प्रश्न येतील, प्रॉब्लेम्स येतील त्याचा विचार व्हायला. आणि आतापर्यंत म्हणून ह्या पॉलिसीने हे सांगितलं की मगाशी पण माझं सांगायचं विसरलं की आता आपला जो GDPचा पर्सेंटेज एज्युकेशनवरती खर्च होतोय तो अराउंड 4.something कितीतरी आहे. तर 6% वरती ते न्यायचं आहे. म्हणजे 1% 0.0% म्हणजे सुद्धा कितीतरी लाख करोड रुपये असतात. म्हणजे त्यामुळे त्याच्यात त्यांनी तरतुदी केलेली आहे. सर्वात महत्त्वाचं काय आहे, पॉलिसी इम्प्लिमेंट करण्यासाठी आपला माइंडसेट बदलला पाहिजे. कारण सर्व शिक्षा अभियानाचं काय झालं, 8वी पर्यंत परीक्षा घेण्याचा परिणाम असा झाला की फर्स्ट इयरला आलेल्या मुलाला त्याचं नाव घेता येत नाही, अशी परिस्थिती झाली. त्याच्यामुळे इम्प्लिमेंट करणारे लोक आपण आहोत. चांगल्या पद्धतीने इम्प्लिमेंट करण्याची जबाबदारी जोपर्यंत आपण स्वीकारत नाही तोपर्यंत कितीही चांगल्या चेहऱ्याचं पुढा आपण उभं केलं तरी त्याला काही किंमत राहणार नाही. आणि ते यशस्वी करायचं साठी तुम्हाला घ्या. त्याच्यात त्या प्रोव्हिजन्स बघितल्या गेली की इट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रायव्हेटायझेशन एज्युकेशन. ती एक बाजू असते, परंतु दुसरी बाजू जी आहे त्यामध्ये आपल्या बाजूचा रोल आहे, तो रोल आपण विसरून जातो आणि त्या मुख्य बाजूवरतीच आपण फोकस करत आहोत. ही नेहमी आपली ॲज वी आर इंडियन्स ही नेहमी आपली टेंडन्सी राहिली आणि त्याच्यामुळे तिकडं आपण जास्त लक्ष द्यायला पाहिजे की आपली जबाबदारी काय. ॲज अ टीचर म्हणून किंवा समाजातले जबाबदार नागरिक म्हणून आपल्याला ही पॉलिसी इम्प्लिमेंट करत असताना कोणत्या अँगलला आपल्याला पुढे जायला पाहिजे, आपण कसं तयार झालं पाहिजे आणि हे आपण कशा पद्धतीनं समाजात पुढं फोकस करायला पाहिजे हे जोपर्यंत आपण सांगत नाही, त्यामुळे आपला रोज जोपर्यंत चांगला आपण होत नाही तोपर्यंत कुठल्याही चांगल्या पॉलिसीचं हे फलित निश्चित आउटपुट चांगलं दिसणार नाही. परिणामाची ज्या वेळेला आपण विचार करतो ते परिणाम चांगले करण्यासाठी आम्ही अगोदर जर डिसाईड केलं नाही तर काहीच उपयोग होणार नाही. आम्ही आतापर्यंत असं करायला पाहिजे मला हे इम्प्लिमेंट करायचं आहे, मला हे चांगल्या पद्धतीनं पुढे घ्यायचं आहे. ही जोपर्यंत आपला माइंडसेट आपण तयार करत नाही तोपर्यंत त्याचा आउटपुट चांगला येणारच नाही. ही पॉलिसी रुरल आणि अर्बन असं काही डिव्हाइड मुलांचं करत नाही. रुरल आणि अर्बन हे जे आपण म्हणतोय हे आपल्या डोक्यातला कन्सेप्ट आहे असं मला वाटते. का सांगतो, ज्या ठिकाणी ज्या गावात नेट पोहोचलेलं आहे, जो मुलगा स्मार्टफोनवरती काम करतोय
त्याला आता रुरल म्हणणं धाडसाचा त्याला अपमान वाटतो. जो लिवायसची जीन्स घालतोय, अगदी वाड्या रस्त्यावर जिथे कुठं मुलं आहेत, कशालाच त्यांचा ऍक्सेस नाही, याला आपल्याला रुरल म्हणता येईल. पण आता खेडोपाड्यातली मुलं सुद्धा आपल्यापेक्षा ब्रेव, आपल्यापेक्षा धाडशी, आपल्यापेक्षा स्मार्ट. Whosoever is having smartphone in his hand has become enough smart to cope up with all challenges. म्हणजे not only young students, म्हणजे आता आपल्या घरातली नातवंड ही आपल्यापेक्षा एक स्मार्ट झालेले आहेत. ते तुम्ही जर बघितलं असेल बारकाईनं, त्यांचं लेक्चर पूर्ण झाल्या त्यांच्या मित्रांच्या मध्ये लगेच त्यांची दुसरी मीटिंग सुरू होती, कॉन्फरन्स कॉल सुरू होता. तर त्यामुळे आता तसा फार त्रास झाला होणार नाही. आणि रुरल विद्यार्थ्यांच्याकडे टॅलेंट आहे, कष्ट आहे. आज परदेशात काम करणारी आपली खेड्यातली मुलं आहेत. माझं गाव बाजार बघा, त्याच्या पलीकडे 50 किलोमीटर आहे कोकण. तिथली मुलं लॉस एंजलिस मध्ये आणि न्यूयॉर्क मध्ये बेस्ट परफॉर्म करतात. ती तिथंच शिकले, प्राथमिक शाळेत तिथंच शिकले, हायस्कूल तिथंच शिकले, 12वी याच परिसरात शिकले, आणि इंजिनिअरिंग कुठे शहरात जवळ केलंय ते सुद्धा वारलेला केलेलं असेल किंवा पदार्थ. पण आता ते लॉस एंजलिस मध्ये चांगल्या पदार्थ काम करतात. सो वन हू वॉन्ट्स टू क्रॉस द बॅरियर, देयर इज नो बॅरियर. फक्त ती प्रत्येका त्या मुलांच्या मध्ये ती अर्ज आम्ही पेरतोय का ते आपलं, अदरवाइज देयर इज नो बॅरियर. दुसरा मुद्दा जर याच्यामध्ये कोणत्याही पालकाला आपल्या मुलाला क्वालिटीचं एज्युकेशन मिळू नये असं वाटतं. म्हणजे मी गडेपूर सारख्या ग्रामीण भागातल्या महाविद्यालयाचं प्राचार्य म्हणून काम केलं 23 महिने. त्यावेळेला माझ्या लक्षात आलं की जवळजवळ त्या गावातून 500 ते 600 मुलं कराडला हायस्कूलला नंतर विट्याला जायचे. परंतु प्रॉपर आमचं त्या ठिकाणी हायस्कूल आहे, तिथं आम्हाला 5वीला 10-15 मुलं सुद्धा मिळायचे. म्हणजे याचा अर्थ काय, जिथं क्वालिटी मिळते त्या ठिकाणी ते पालक विद्यार्थ्यांना पाठवते आपल्या पाल्याला. तिथे किती पैसा जातो याचा तो विचार करत नाही. त्यामुळे आर्थिकतेचा जो भाग आहे तो पालक घ्यायला तयार आहे. अगदी असे 10 ते 20% पालक निघतील की जे म्हणणार की मला हे पेलत नाही, या पॉलिसीचा म्हणजे आम्हाला बोजा पडला वगैरे असं होतं. पण प्रत्यक्षात कसं पाहिलं तर इतकं त्रास होते. आणि या पॉलिसीमध्ये कोर्सेसची फी वाढवा असं काही कुठं म्हटले म्हणजे ही पॉलिसी शिक्षण महाग करणार आहे असं नाही. Thank you, Kamlesh sir. Now we are having the last question, Dr. S.R. Kantimani sir. तसं म्हटलं तर शिक्षक फॅकल्टी थोडीशी उदासीनच आहे माझ्याकडून सांगतो मी. ज्यावेळी हा कायदा आला होता त्यावेळी केंद्र सरकारकडून असं सांगितलं गेलेलं होतं की ते पोर्टल ओपन केलेलं होतं आपल्याला. त्याच्यासाठी तर त्यामध्ये कुठले काही सजेशन असतील तर सांगा. आपण आपल्या डोक्यात सेफगार्ड आहे, आपल्याला काय होणार नाही, आपला गॅस झालेला आहे, 4-5 वर्ष राहिले, काही वर्षच राहिले, आपल्याला काहीचा फायदा होता नाही असं म्हणून काही जणांनी ऐकून काढले तर काही जणांनी असा संबंध नाही म्हणत, काही जणांनी प्रामाणिक मुद्दा मांडली. पण काय सांगता की बहुमत असल्यामुळे सरकारने तो कायदा केला. ब्लूप्रिंट जरी असेल तरी म्हणजे खूप तसं याचे इम्पॅक्ट खूप मोठे होणार आहे. जरी आज आपल्याला वाटत नसलं तरी देखील पुढची पिढी म्हणजे मी आता माझा विचार करताना अजून 2-3 वर्षापूर्वी असोसिएट प्रोफेसर होतो, जेणेकरून मला काही त्याची अडचण नाही. अशी वृत्ती जर तुला माझ्या पैकी बाळगली तर कदाचित माझ्या अँसेस्टर्सनी माझ्या पूर्वजांनी ही जॉब मला टिकवली माझ्यासाठी. पण मी कदाचित माझ्या येणाऱ्या पिढीला जॉब टिकवून देऊ की नाही ही अडचण आहे, म्हणजे अवघड आहे तसं सांगेल. इम्प्लिमेंटेशन करताना थोड्याशा अडचणी, थोडेसे आव्हान असे आहेत की सध्याचे एक्झिस्टिंग ग्रुप्स जे आहेत टीचर्सचे म्हणजे निवडणुकीबाबतचे असतील, त्याच्या प्लेसमेंट बाबतचे असतील, त्याचे जे काही वर्किंग अवर्सचे असतील किंवा मग विषयाला मान्यता देणाऱ्याचे असतील, परत मग प्रत्येक राज्यवाईज त्याचे विद्यापीठ कायदे वेगळे असतील, त्यानंतर मग युनिव्हर्सिटी वाईज परत त्यांचे स्टॅट्यूट्स वेगळे असतील. त्यामुळे थोडंसं इम्प्लिमेंटेशन करणं भरपूर अडचण तर येणार आहे. उदाहरण म्हटलं तर आमचा इतिहास एक विषय घेतला तर इतिहासाचे 36 तास अलॉटेड आहेत. तर त्याला आम्ही विचार करणार की बाबा एखादा इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स सुरू करायचा झाला तर माझे 4 तास वाढतील, मग ते कधी घेणार नाही. 4 वर्षाची डिग्री
जरी तुम्ही काही हे केलं तर त्याचा फळ वाटा स्वतःला होतो. आणि काळाचे आव्हान आहे, म्हणजे 2010च्या कालखंडामध्ये रिसर्चला महत्त्वाचं स्थान होतं म्हणून सगळ्यांनी रिसर्च केले. रिसर्च असं झालं की एपीआय आला तर दिवसभर जर्नल झाले जन्माला, आणि त्या जर्नल्सची आपत्ती पण आली परत नंतरच्या काळामध्ये. मग एपीआय फॅक्ट आला, बऱ्याचशा गोष्टीला लोकांनी प्रवर्तन त्यातही काढल्या आणि त्या प्राध्यापक झाले आणि त्या कॅटचा उपयोग केला, पीएचडी झाली. म्हणजे जितके फायदे आणि चांगल्या गोष्टी झाल्या तितकेच त्याचे दुरुपयोग देखील झालेले आहेत. हे ओळखून सरकारने आता मग परत रिसर्चसाठी वेगळ्या लोकांना ट्रेन केलं त्यांच्यासाठीचे कॅपॅबिलिटी आणि स्किल्स ओळखून त्यांना वेगळं ट्रेन देण्याचा प्रयत्न या नव्या कायद्यात आहे. तसं मग शिक्षकांसाठी म्हणून फक्त देखील भाग आहे. याच्यात एक घटकणारा मुद्दा असा आहे सर, शिक्षकांचे प्लेसमेंट जे आहे ते डायरेक्टली अकाउंटेबिलिटी त्यांची जी आहे पालकांशी, विद्यार्थ्यांशी आणि समाजाशी केल्यामुळे, स्किलशी केल्यामुळे आता शिक्षकांना फक्त आपल्या पाठ्यक्रमामध्ये फक्त शिकवण्याचं काम करून चालणार नाही, त्यांना सगळीकडे म्हणजे अवेअर राहणं गरजेचं आहे. ते अडचणीचं आहे. आपली कार्यशाळा तशी चांगली झाली, पण अजून आम्हाला काय अपेक्षित होतं, खेडेगावात असणाऱ्या आमच्या संस्थेची बरीचशी कॉलेजेस आहेत ते आमच्याकडे आपल्या कॉलेजकडे आदर्श कॉलेज म्हणून बघतात. तर आपल्या कॉलेजचे इतर विषयांनी जास्तीत जास्त इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेस मला सांगा वाटेल सर. ऑटोनॉमी आमची सुरू आहे. ज्यावेळी ऑटोनॉमीच्या पहिल्या बैठका झाल्या त्यावेळी बऱ्याचशा प्राध्यापकांनी अशी सूचना मांडली होती की आपण इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेस सुरू करूया. पण त्यावेळेस अडचण अशी झाली की जे वर्कलोड होतं ते व्यवस्थित बसत नव्हतं, कारण वर्कलोड ऑलरेडी ठरलेलं होतं. समजा एकच कोर्स आर्ट कॉमर्स सायन्सनी जर का घ्यायचा झाला तर तसे पेपर एकही पेपर नाही आपल्या कॉलेजमध्ये, तेवढ्या सांगितलं. तर आता ही वेळ आलेली आहे. आता सर्व प्राध्यापकांनी आपल्या विषयामध्ये अशी सुद्धा संधी असते का, समजा माझा विषय इतिहास आहे तर मी प्राचीन लेण्यांमध्ये फोटोग्राफी वगैरे बिओपला आणि सायन्स फॅकल्टीला हातात सुद्धा धरून किंवा असं काय करता येईल का, किंवा टुरिझम बरोबर कॉर्पोरेट काय आपल्याला हे करता येईल, त्याचे टुरिस्ट इंडस्ट्रीज आहेत बाहेर, त्यांना ऐतिहासिक गाईड म्हणून हिस्टॉरिकल इन्फॉर्मेशन देणारा, इव्हेंट देणारा असा भाग म्हणून इतिहासाच्या विद्यार्थ्यांना ट्रेन करता येईल का, असं इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेस तयार करून त्याचा ढाचा तयार करून ते पुढे प्रमोट करणं गरजेचं आहे. आणि ते कदाचित मराठी, हिंदी, इंग्लिश या तीन भाषेतून शिकवता येण्यासारखी परिस्थिती असेल तर आपण त्यांना मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच देऊ शकतो. तर मला एवढंच म्हणायचं की आम्हाला असे काही कोर्सेस वगैरे आपल्याकडे कळवणं गरजेचं होतं थोडंफार, म्हणजे अशी माहिती मिळाली असते तर आम्ही कामाला लागत असतो आणि लागणार आहे सगळ्यांनी. आता सध्याचं वाचन आमचं चालूच आहे आणि साहेब म्हणतात त्याप्रमाणे आम्ही याचं आणखी वाचन खुल्यापणे सगळ्यांनी मिळून करू, याच्यावरती चिंतन करू. जरी आमच्या हातात कायदा कसा वापरायचा तो भाग असला तरी तो कायदा आमच्यासाठी सुद्धा कसा करायचा, कॉलेजला आमच्या आणि फॅकल्टीना जास्तीत जास्त फायदा कसा करायचा आहे, आम्ही त्याचं ब्रदर रूटीन काय करू चिंतन करू तर नक्की या गोष्टीचं. या पॉलिसीबद्दल थोडंफार आपल्याला जी काही थोडी भीती वाटते, त्या भीती वाटण्यासारखं याच्यात फार काही नाही. एकदम कॉलेजच्या संख्येचा प्रश्न आहे तो सोडला. आता हिस्ट्रीबद्दल सांगितलं, खरं तर राग घेऊ नका. तुम्ही विवेकानंद संस्थेत आहात तर आपण असं म्हटलो की जगचं कॉलेज तिथे संख्या पुरेशी नाही असं म्हणा आणि कुठलं ते उदाहरण तर अजून संस्था एवढी मोठी आहे की आपण संख्या असतो तर कुठेतरी सांभाळलं. पण आता हे म्हटले की माझी मुळातच संस्था खासगी आहे, मुळातच खासगी आहे, मला पेन्शनही मिळणार नाही म्हणून मी काय कशाला करू, पेन्शन मिळणार नाही अशा कॉलेजमध्येच काम करतो, मग कशाला काम करू, कशाला एनईपी वाचून असं नको विचार. म्हणजे माझ्याकडे इंडिस्पेन्सेबल असे स्किल्स मी डेव्हलप करत राहील की जसं पॅन्डेमिकला आपण तोंड दिलं तसं कोणत्याही स्थितीमध्ये आय विल सर्वाइव्ह अशा पद्धतीचा एक ॲटिट्यूड आपल्याला आता पुढे ठेवायला लागणार आहे. आपल्या नोकरीबद्दलच नाही तर मध्ये काही सेन्सिटिव्ह इश्यूज आहेत त्याच्यावरती काही मुलं आधीमध्ये भेटतात तर ते भेटले की सांगतात की आम्हाला काही फ्युचर नाही, आम्हाला काही फ्युचर नाही, म्हणजे टीचिंगमध्ये फ्युचर नाही आणि 7 वर्ष 8 वर्ष काम करतो इथेच. हे काम करताना मी ठरवले मी टीचरच होणार आहे म्हणून ठरवले ना, जेव्हा मला मी टीचरच होणार आहे म्हणून ठरवले म्हणून 8-10 वर्ष बघतोय. मी असं ठरवलं मी बीकॉम एमकॉम झाले, बँकिंगच्या परीक्षेला देईन, ऑफिसर होईल, माय सपरेट इज ओव्हर. आम्हाला बांधून घेतले ना, आम्ही इथं असंच करणार. तर तसं कुठे बांधून घ्यायचं आपल्याला जायला लागेल. आता हिस्ट्री आपण म्हणतो, हिस्ट्री आपण फक्त युद्धांचा इतिहास आहे, राजांचा इतिहास आहे, राण्यांचा इतिहास आहे
आता हिस्ट्री आपल्याला अशी पाहिजे आहे की जगाच्या सुरुवातीपासून जे जे पॅन्डेमिक झाले त्याची हिस्ट्री लिहिणारे हिस्टोरियन्स आपल्याला पाहिजे आणि त्यावेळी लोकांनी त्याला कसं कोपअप केलं आणि आता येणाऱ्या पॅन्डेमिकला कसं कोपअप करू ही हिस्ट्री आहे. पेनची हिस्ट्री आहे, पेहरावाची हिस्ट्री आहे, मेडिकल हिस्ट्री आहे, आर्किटेक्चरल हिस्ट्री आहे, टेम्पल हिस्ट्री आहे. म्हणजे पुढच्या याच्यासाठी गायडन्स करण्यासाठी आम्ही काय केलेलं आहे, 2 महायुद्ध आणि मग आपले राजराजवाडे याला ठेवले. आपण त्याच्यापासून जरा थोडं दूर जाऊया. मग आपल्याला नवनवा जे काय पाहिजे आहे म्हणजे गार्मेंट इंडस्ट्रीला वस्त्रप्रमाणांचा इतिहास हा वल्कर लोक घालतात तेव्हापासूनचा पाहिजे आहे, पण नाही आहे तो मिळेल पुस्तक, कारण तसा अभ्यासच करायला खूप तयार नाही. त्यामुळे आपण आपलं ओरिएंटेशन बदलूया, मी आहे त्या साच्यात पुढे जाणार नाही, मी साचा मोडणार, माझा काहीतरी वेगळा करणार. तुम्ही म्हटलं तसं मी टुरिझमला जोडेल. टुरिझम मध्ये तुम्ही जर तुमचा हिस्ट्रीचा विद्यार्थी गेला, काय विचार आहे आपल्या आजूबाजूची मुलं केसरी मध्ये जो टूर लीडर आहे तो कुठल्याही शाखेचा असतो, ते हिस्ट्रीचं नॉलेज चांगलं, इंग्लिश चांगलं, हिंदी एखादी परकीय भाषा, त्याला 15 ते 21 दिवसाच्या टूरला 4 लाख रुपये मिळतात. 1 महिन्यातून अल्टरनेट त्याला ही टूर मिळते, दर महिन्याला मिळते. तरी पण त्याचे 30-35 लाख आणि त्याला मिळणारे भत्ते आणि तो जग फिरतो केसरीच्या पैशात किंवा विनावळीच्या पैशात. त्याचं नॉलेज काय आहे, 2 भाषा आणि हिस्ट्रीचं नॉलेज किंवा 3 भाषा आणि हिस्ट्रीचं नॉलेज आणि सतत 15-20 तास पायावर उभं राहायची ताकद त्याच्या पायावर. हे ऑर्डिनरी मुलं. तर तुम्ही आता तुमच्या मुलांना सांगायला पाहिजे की नाही, टूर लीडर म्हणून तुला एक स्कोप आहे, गाईड म्हणून तुला स्कोप आहे, सर्टिफाईड अशा प्रकारचं, हिस्टोरियन म्हणून तू लिहायला सुरुवात कर, तुला स्कोप आहे. असं मुलांचंच ओरिएंटेशन आपण आपलं बदलायला. वर्ल्ड अहेड इज व्हेरी चॅलेंजिंग. त्याला कोपअप करण्यासाठी तुमची मानसिकता ठेवली पाहिजे. म्हणजे मी ठरवलं होतं की आता अभिमान म्हणून सांगत नाही की पॅन्डेमिक कितीही असला तरी मी 100 किलोमीटर महिन्यातून फिरणार आणि मी आजारी पडणार नाही. माझी मी काळजी पण आजारी पडणार नाही पॅन्डेमिक. काही लोक म्हणजे जे हार्ट पेशंट आहे, त्यांचं ऑपरेशन चाललंय, ते पॅन्डेमिकमध्ये सगळे ठोकलेले. मी म्हणतो मी नाही ठोकणार, माझी मला तुम्ही ठरवा हाऊ यू आर फेसिंग कोपिंग अप विथ अ डिझास्टर प्रॉब्लेम. अनप्रेडिक्टेड वर्ल्ड. दिस वर्ल्ड इटसेल्फ इज अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड. व्होलेटाईल. या हुका वर्ल्डमध्ये तुम्ही कसे तुमचं तुम्ही एक मेकॅनिझम तयार करा, म्हणजे इन्स्टिट्यूट म्हणून इंडिव्हिज्युअल. Thank you, sir. Thank you so much, sir. We now proceed towards vote of thanks, the concluding part of this seminar. It gives me immense pleasure to present vote of thanks of this RUSO-sponsored national seminar organized by Internal Quality Assurance Cell of Vivekanand College. First and foremost, I thank on behalf of IQAC our Honorable Chairman Principal Shri Abhay Kumar Saudke sir for his gracious presence and guidance that he offered to us in the inaugural session of this seminar. Secondly, I thank our resource persons Dr. B.A. Lekar sir, former COE of Shivaji University, and Dr. U.P. Jadhav sir, Dean of School of Liberal Arts in Sanjay Godawat University, for their resourceful talk with us and their guidance and the positive note and the positive attitude that they imparted to us through their talk. And as they suggested, this policy is an inevitability now, and they presented a way as to how we can go ahead in coping with it. So thank you, both of you, on behalf of the college, for being here and for addressing us so graciously. Thank you so much, sir. I thank our principal, Dr. R.R. Kumar sir, for his presence and for his guidance and address to all the participants of the seminar. We are thankful to our IQAC coordinator, Dr. Shruti Joshi madam, for putting this effort together and organizing this seminar, taking the step in coordinating it in the post-COVID scenario. We are not actually in the post-COVID scenario, but this was a very necessary change for all of us as faculty members to be here. So thank you so much, ma'am. I am thankful to all the members of the organizing committee,
especially my colleagues who provided the technical support, Professor Panharkar sir, Ravidas Sutar sir, for enabling the screening, online screening of this seminar through YouTube. Ingavle sir, Sandeep Pawar sir, for their support in the art and technical matter in the presentation on the presentation front. We are especially thankful to Dr. Maneer Madam of English Department who has handled the certificate online certificate distribution front. All the members of the internal quality assurance cell, Dr. Prabha Patil Madam, all the members who participated in the interaction session, Karanskar sir, Malgaonkar sir, Kamble sir, and Dr. Kattimani sir. Kale sir for handling the financial front, financial management and accounting front, and the lunch and hospitality. We are also thankful to Munge Mama and the library staff for supporting us and providing with all the necessary support. And last but not the least, all you participants, my colleagues, and all who participated online through Telegram and YouTube. Thank you very much, and all of you, and with the permission of the chair, I declare this seminar concluded. Thank you. सह्यांचा कागद कोणाकडे बघा. सेकंड सेशनच्या सह्यांचा कागद, अटेंडन्स, सेकंड सेशनचं अटेंडन्स, सेकंड सेशनचं अटेंडन्स कोणाला आहे प्लीज द्यावा. सेकंड सेशनचा अटेंडन्स कोणाकडे आहे त्यांनी कृपया द्यावा. कार्यकर्त्यांना विनंती आहे, सेकंड सेशनचा अटेंडन्स कोणाकडे आहे त्यांनी द्यावं. तिला तर लवकर मिळच नाही अजून. मला सेकंड सेशनचा अटेंडन्सच गेला. व्हाट्सअप लॉगिन नहीं थी. ठीक है सर. काली बैग है.